Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today let's start with your Java class. Okay, so first understand what is a compiler. Okay, so let's begin with this and we'll understand one by one. So, Java is a programming language which is built on top of some set of rules and regulations. On top of some rules and regulations. All these rules are available with compiler. When we write any piece of code in Java, this compiler will keep checking the code written by the person is valid or not. Is valid or not. So, if we write any code against to the rules, then the compiler will prompt with an error. So now you should ask me, what is that compiler? Who is that compiler? Okay. So the compiler is called as JVM. JVM stands for Java JVM stands for Java Virtual Machine. This JVM comes with Java installation. So how are you going to get? This is going to become along with your Java installation. You don't need to worry about how should I install this JVM, where should I go and get this JVM. You don't need to worry about that. Okay, whenever you are going to install your Java, automatically this JVM also going to get installed. So whenever you start writing coding, you have to understand for each and every topic what is the rule and what is the format that I need to follow there. What is the syntax I need to follow there. Any questions so far? What is meant by compiler? Anyone? Sir, can you explain me one more time about the compiler? Sorry, I didn't get you. Can you explain one more time what is the compiler? ఏం లేదమ్మా జావా వచ్చేసి అమ్మ ఎవ్రీవన్ నో తెలుగు రైట్ Yes, yes, sir. Yeah, yes, sir. కౌసర్ యూ Yes, I'm comfortable. యా సో జావా వచ్చేసి నువ్వు ఏమైనా రైతుంది జావాలో దానికి ప్రతి కాన్సెప్ట్కి ఒక్క సెకండ్ 1 సెకండ్
సో జావాలో నువ్వు ఏ కోడ్ అని రాయి, ఏ పీస్ ఆఫ్ లైన్ అని రాయి. సో జావా వచ్చేసి ప్రతి దానికి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని అప్లై చేసి డెవలప్ చేశారమ్మా. ఆ రూల్స్ ఆ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కడుంటాయి, ఎవరిస్తారు మనకి? ఆ ఇచ్చే పర్సన్ వచ్చేసి జేబీఎం అనమాట, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కంపైలర్. వీడు ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే చిన్న లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా, ఏ మాడిఫికేషన్ చేసినా, ఏం చేంజ్ చేసినా కూడా వీడు చూస్తానే ఉంటాడు. హీల్ బి కీప్ మానిటరింగ్ యువర్ కోడ్. వీడు ఒక వాచ్మెన్ లాగా అనమాట. నువ్వు ఏదైనా తప్పు రాసావనుకో, వీడు ఏం చేస్తాడంటే నాకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ ఈ XYZ ఉండాలి, కానీ నువ్వు తప్పుగా రాసావు అంటే, నువ్వు తప్పుగా రాసావంటే ఇమ్మీడియట్గా వీడు ఫౌండ్ చేసి ఆ తప్పుని నీకు చెప్తాడనమాట, ఇది కరెక్టా కాదా అని. అది కరెక్ట్ అయితే దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, తప్పు అయితే హీ విల్ టెల్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ఏ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ అని చెప్పి నీకు ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తాడు వీడు. మరి ఈ జేవిఎం ఎలా ఉంటుంది సార్, ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే మనం చూడలేం దీన్ని. ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తావో ఆ ఇన్స్టాల్ చేసిన టైంలోనే ఈ జేవిఎం అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది. సో వాడి పేరు వచ్చేసి జావా వర్చువల్ మిషన్. జావా వర్చువల్ మిషన్. క్లియర్? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. అందరూ క్లియర్? రైట్. Yeah. Now let's discuss what is meant by JDK and JRE. What is meant by JDK and JRE? JDK stands for Java Development Kit. Java Development Kit. What it will do here is it will help to write the code and execute the code. JRE means Java Runtime Environment. So what it will do, it will only allows you to execute the program. So now which one should I need to choose? ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలి నేను? సో JDK will help you to develop and execute the program. It is going to help you to develop and as well as to execute the program. Okay, so that's the reason మీరు జేడీకి మీరు జావా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీ అందరూ జేడీకి నేను సెట్ చేయించాను, గుర్తుందా మీకు? రిమెంబర్, మీ జావా ఇన్స్టాలేషన్లో నేను మీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి జావాలోకి వెళ్ళి బిన్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాం. చూసారు, గమనించారు మీరు? జేడీకి వెళ్ళి Yes. మళ్ళీ మనం Yes, పాత sir. కూడా సెట్ చేసాం, సిలోకి వెళ్ళి పాత కూడా Yeah. సో దేనికోసం? అది నీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా డెవలప్ అవ్వాలన్నా జావాలో మనకి ఈ పర్సన్ కావాలి. ఎవరోడు? జేడీకే. క్లియరా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next one is, what is a package in Java? Package is nothing but a module which consists of group of class files. Okay, now what is meant by a module? What is meant by a module?
the feature that we are working is called as a module. The feature that you are working is called as a module. Okay, so 1 second. One second, guys. Okay, now for example, I want to work on login module. I want to work on login module. So in login, we will have different features. Like what we'll be having? We'll be having your forget password and then reset password, etc. Now now the module is called as the module or a package is called as what? Login. Okay, the features are called as forget password and reset password. So if I go to login module, I could able to see both forget password and as well as reset password. Okay, so module is nothing but collection of all the class files as a single unit. Any questions about package? Everyone? Srilata, Tushara, No, sir. Kausar, Mahalakshmi? Yes, sir, I'm good. అర్థమైంది. Yes. Yeah. Now let's see how to create a package. Let's see how to create a package.
So in your IntelliJ, whenever you are going to start writing any code, you have to create a package. Okay, so where you want to create that package, either in test or in main. Okay, so you have to locate the folder called as Java. Under that we have to create a new package. So select that Java folder, a Java folder select చేసి give a right click, go to new and package. Okay, so for package, to identify it as a package, always try to give standardized names. Always try to give standardized names అంటే సో జావాలో కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతుంటారమ్మా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అది ప్యాకేజ్ అని గుర్తుపట్టడానికి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ as కామ్. దే విల్ గివ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ as కామ్. ఓకే, డాట్ యువర్ ప్యాకేజ్ నేమ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ as introduction. I'm going to give it as introduction. So first package I created, to identify it is very easily, I have given the name as com.introduction. Under that I'm going to create a class called as Java class. Okay, the class name is Java introduction. Under this I created a main class. I created a main method. So this is my package and this is my class. So let's discuss one by one about your class. So till this point clear, right? How to create a package? You are clear, right? How to create a Yes. package? Yes. Right. Now let's understand what is meant by a class file. Class file is called as a logical unit where we need to write any business logic. So to develop any logic in Java, we need a placeholder, and that placeholder is called as class file. Okay, so in Java we use class file to develop any logics or any business logics for a given module. సో మన జావాలో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా కోడ్ డెవలప్ చేయాలి, ఏదైనా లాజిక్స్ రాయాలి అంటే మనం రాసే ఒకే ఒక్క ఫైల్, అదేం ఫైల్? అది క్లాస్ ఫైల్. సో ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం జావాలో ఏదైనా కోడ్ డెవలప్ చేయాలంటే ఆ డెవలప్ చేయాల్సింది ఎక్కడ? క్లాస్ ఫైల్ లోపల. రిమెంబర్ ఎవ్రీవన్. Make sense? Clear about class file? Now how to create a class file. How to create a class file. Choose the package, right click, then go to new and then choose your class. New, see here, right click, new Java class file. You have to give a name. To your class file. Never give any spaces while creating a class file. Never try to give spaces while creating a class file. Okay, I'm giving the class name as introduction. Press enter. Okay,
Now let's understand about structure of a class. So any questions so far? Oh, no, sir. Srilata, Mahalakshmi, Kausar, Yeah, no, sir. No. No, sir. clear? Yes. The structure of the class will always look like this. Okay, it will always start with the keyword called as class, some name, open curly braces and close curly braces, open curly braces and some close curly braces. Okay, so some name is nothing but your class name. Some name is nothing but your class name. Some name is nothing but your class name, and this is the place you have to write our code. So where you are going to write the code? In between your curly braces. In between your curly braces. So it should always start with the keyword called as class, class name, open curly braces and close curly braces. Open curly braces and close curly braces. Any questions? Anyone? Any No, questions? we are good. Good? Clear? Right. See here, class, class name, open curly braces and close curly braces. So now let's see what is the use of main method in Java class. What is the use of main method in Java class? So in Java, if you want to run any piece of logic, JVM. So what is meant by JVM? What is JVM? Java Virtual Machine. Or what you call JVM as? JVM called as? Compiler. Yes. Okay. JVM is going to be called as compiler. Okay. Compiler. So if you want to run any piece of logic, JVM will check if there is a main method exists or not. So if there is no main method available, the compiler will throw an no, it won't throw. The compiler will not execute the code, but it will compile the code to check if there are any errors exist. So what will happen? What will happen? What is the main method? What you call as main method? Main method is going to help you to execute your logics. So if there is no main method, your compiler will never allow you to execute. See here, if I try to give, I cannot see any run option available. Now, in between your curly braces, remember that your logic should write in between these open curly braces and close curly braces only. Okay. Now just type main, enter. Just type main and enter. Now see, automatically I can see the run button is getting visible. If I remove this, I cannot see. If I paste this, automatically the run button is getting displayed. So who is telling this? Your JVM is making to have this run button visible or not visible. See? Okay. And if I type anything, immediately the compiler will throw an exception. The compiler will be throw an exception. So you should always write your code as per the standards of your Java JVM. Understand about
the structure of a class and what is the purpose of main method? Yes, sir. Everyone? Others? Alekya, Kausar, Nandini, Srilata, Yeah. Mahalakshmi, clear? Sir, I have Yes. a question here. Sorry? Is syntax and structure both are same? Syntax and structure and ఒకటే అమ్మా. Okay. Okay? Yeah. Others? Shall we move on? Yes, sir. So let's start with the first concept called as variables. Variables are called as a placeholder to store the data or to save the data. In the Java programming, if we want to store or save any data, we need a placeholder, and that placeholder is called as variable, and that placeholder is going to be called as variable. So to store any data, I'm remembering you, remember this, to store any data, right? We use variables. What we use? We use variables. Remember that. To store any data, we use variables. Okay. So, but while storing, why it is coming like this? Yeah. But while storing data into a variable, we need to specify that what is the type of data that we are saving into a variable. What is the type of data that we are going to save into a variable? So based on the type, same time. వెళ్ళిపోండి సేమ్ 7:35 7:45 నేను 8:15 బయలుదేరా 15 లేదు అక్కడ తినేస్తాను నువ్వు వెళ్ళండి. Based on the type, the compiler JVM will allocate some space. Based upon the type, the compiler will allocate some space. For example, I want to store a number. So I need to tell the compiler that I want to store a number. So based on the type, your compiler will allocate some space. So variable is nothing but, variable అంటే ఏందమ్మా, నువ్వు ఏదైనా సరే ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకొని ఆ డేటాని సేవ్ చేసుకోవాలన్నా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా మనకి ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ కావాలి. ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ పేరే వేరియబుల్. సో ఈ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది, నువ్వు యూజర్ అనేవాడు ఏమైతే డేటా ఇస్తాడో ఆ డేటాని ఒక మెమరీ బ్లాక్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది? ఒక మెమరీ బ్లాక్లో. కానీ మనం ఏం చేయాలి,
ఈ కంపైలర్కి మనం చెప్పాలి, కంపైలర్ నేను ఈ వేరియబుల్లో ఒక నంబర్ స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఒక అడ్రస్ స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఒక ఇమేజ్ స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఒక మ్యూజిక్ ఫైల్ స్టోర్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాలి. సో నువ్వు ఏమైతే టైప్ ఆఫ్ డేటా కంపైలర్ చెప్తావో ఆ టైప్ని బేస్ చేసుకొని నీకు మెమరీ బ్లాక్లో ఒక చిన్న బ్లాక్ అనేది, ఒక చిన్న స్పేస్ అనేది ఈ వేరియబుల్కి అలొకేట్ చేస్తుంది. క్లియరా? క్లియర్ అబౌట్ వేరియబుల్ Yes. everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right? So now unless if we are not specifying the type, data will not store. Unless if you are not specifying the type, data will not get stored. Ma, clear? Everyone? Now what is the syntax? Syntax to create a variable. What is the syntax to create a variable? You know what is the syntax? Syntax is very simple. Data type one second. Yeah. So the syntax is data type space variable name, data type space variable name. Okay, and then variable name is equal to some value. Variable name is equal to some value, semicolon. Remember, in Java we have to mention semicolon at end of each and every line. So data type variable name is equal to some value. Okay, so what should I need to specify at data type? What should I need to specify at data type placeholder? Okay, so there are 8 types of data types available. There are 8 types of data types available. First one is going to be called as int. Second one is going to be called as long. Third one is going to be, always try to give lowercase only, not uppercase. Okay, long. Third one is going to be called as float. Fourth one is going to be called as double. Fifth one is going to be called as boolean. Sixth one is going to be called as char. Seventh one is going to be called as byte. Eighth one is going to be called as short. Okay, and there is special type is going to be available called as string. I'll discuss later. Okay, so integer, if you want to store any integer within the range of double and double line, will be using your integer. If you want to store any number within the range of 0 to this range, will be using your integer. So greater than this range, right, will be using long. Similarly, if you want to store any decimal numbers, within this range, will be using float. If you want to store greater than this number, then we will using double.
So boolean, if you want to store any true or false values, then we'll be using boolean. If you want to store any single character, then we're using your char. So byte and start, you forgot about it. I'll tell you later. Okay, it's not required now. Forgot about it. String is nothing but, if you want to store any text data, you have to store in between your double quotes. Any text data. I repeat you again, any text data will be using your string as a data type. So now in this position, you have to use any one of these 9 types and you have to create a variable. Understand what is meant by data type? Data type is nothing but we are telling to the compiler that what type of data that we are going to store inside a variable. Anyone? Any questions? Sir, can you explain what is placeholder once again? ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనకు ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏమంటుంది దాన్ని ఎలా చెప్తాం? ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే నువ్వు ఏదైనా సరే ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఆ వ్యక్తి కావాలి. ఆ వ్యక్తిని ప్లేస్ హోల్డర్ అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇంగ్లీష్లో కామన్గా రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఆ వర్డ్ ఎక్కువ వాడుతుంటాం మనం. ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే సంథింగ్ ఏమి ఉండదు మనకి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ కిచెన్లో తీసుకోండి, మీరు ఒక సాల్ట్ కానీ ఒక ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ స్టోర్ చేయాలంటే దేంట్లో వేస్తారు? ఒక చిన్న బాటిల్లో పెడతారు కదా. సో దానికి డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఉందా మీ కాడ కిచెన్లో? Yes. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ప్లేస్ హోల్డర్ టు ప్లేస్ యువర్ సాల్ట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. జావాలో నువ్వు ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేయాలంటే మనకు ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ కావాలి. దాన్ని ఏమంటాం మనం? వేరియబుల్ అంటాం. Okay. ఓకే, యా. అదర్స్ తుషారా, మహాలక్ష్మి, కౌసర్, Yeah, it's clear, sir. క్లియర్? Yeah, it's clear. నందిని, క్లియర్ రైట్? అమ్మ మీ పేర్లు అందరికి తెలియదు నాకు, నేను చూసి చెప్తున్నా. Yes, sir. Yep. మీకు డౌట్ ఉంటే ఆపండి, అలాగే ఆపినట్టు. ఓకే, క్లియర్ నౌ. నేను ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ స్టోర్ చేయాలమ్మా, ఏం వాడాలి డేటా టైప్? నేను ఒక నెంబర్ స్టోర్ చేయాలంటే Int. Int. okay, depends upon the size. Okay, so now see here, int a equal to 10, or wait, int a equal to 10. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను. దాని యొక్క డేటా టైప్ ఏంది? ఇంటీజర్. దాని యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఏంది? ఏ. అంటే నేనేం చెప్పాను కంపైలర్కి? కంపైలర్ నేను ఏ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దాని యొక్క టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్. అంటే ఇప్పుడు కంపైలర్ ఏం చేసింది? నాకు ఇంటీజర్కి ఎంతైతే ప్లేస్ కావాలో అంత ఎంటీ స్పేస్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుందంటే చూపిస్తా చూడండి ఒకసారి. బ్యాక్గ్రౌండ్లో నువ్వు ఎప్పుడైతే, ఇది మన మెయిన్ మెమరీ అమ్మ, ఇది 1 సెకండ్, ఇది మన మెయిన్ మెమరీ. అంటే మీ సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, మీరు ఎక్కడైతే జావా ఇన్స్టాల్ చేశారో అది అనమాట. ఓకే, ఇది మెయిన్ మెమరీ. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ కంపైలర్కి ఇంట్ ఏ అని చెప్పావో, ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తుందంటే ఈ మెయిన్ మెమరీ బ్లాక్లో ఒక ఎంటీ బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుందమ్మా. ఈ మెయిన్ మెమరీ బ్లాక్లో ఏం చేస్తుంది? ఒక ఎంటీ బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ బ్లాక్కి ఏం చేస్తుందంటే, నువ్వు ఇక్కడ ఏమైతే నేమ్ ఇచ్చావో, ఏ నేమ్ ఇచ్చావు? ఏ అని ఇచ్చావు. ఆ ఏ అనే నేమ్ని దీనికి రిజిస్టర్ చేసి పెడుతుంది. నువ్వు ఇక్కడ ఏమైతే వాల్యూ ఇచ్చావో, ఏ ఈక్వల్ 10 ఇచ్చావు కదా, ఆ 10 తీసుకొని వచ్చి ఈ ఎంటీ మెమరీ స్పేస్లో స్టోర్ చేసి పెడుతుంది. అట్లాగా నువ్వు ఎన్నైతే వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తావో, నువ్వు ఇచ్చిన డేటా టైప్ ప్రకారం ఈ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ అవుద్ది. సో ఇమేజ్ అంటే కొంచెం పెద్ద సైజు. సో బేస్డ్ అపాన్ ద టైప్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్పెసిఫై, ద బ్లాక్ విల్ గెట్ క్రియేటెడ్ హియర్. ఇన్ దట్ బ్లాక్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? నువ్వు ఇక్కడ ఏమైతే వాల్యూ ఇస్తావో ఆ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. నువ్వు ఇక్కడ ఏమైతే నేమ్ ఇస్తావో ఆ నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. క్లియరా ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, నౌ system dot out dot println, system dot out dot println. Okay,
This statement is used to print the output on the console. సో నువ్వు జావాలో ఏదైనా సరే అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలంటే మనం వాడే స్టేట్మెంట్ ఏందమ్మా? మనం వాడే స్టేట్మెంట్ ఏంది? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఏంటిది? ఎస్ అవుట్. సింపుల్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఎస్ అవుట్. ఎస్ అవుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. అమ్మా అర్థమవుతుందా? క్లియరా ప్రతి Yes, ఒక్కరికి? sir. ఓకే. Yes, sir. System dot out dot println. Next one is how to see the value of a variable. How to see the value of a variable. To see the value of a variable, we should call it by the వేరియబుల్ నేమ్. నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే ఒక వేరియబుల్ లోపల ఉండే వాల్యూని చూడాలంటే ఎలా చూడాలి? దేంతో చూడగలుగుతాం మనం? ఆ వేరియబుల్ నేమ్తో కాల్ చేస్తేనే దాని లోపల ఏమైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ చూడొచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు నందిని పిలవాలి. ఎలా పిలవాలి? నందిని యొక్క నేమ్తో. వాట్ ఇస్ ద పర్సన్ నేమ్ దేర్? నందిని, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని పిలవాలంటే ఎలా పిలవగలుగుతాను? అతనికి ఉన్న నేమ్తో పిలవచ్చు. కరెక్టా? క్లియరా? సో నౌ సి వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. మీరు ఫోన్ ఓపెన్ చేసి మీరు నా ఫోన్ నెంబర్ సెర్చ్ చేయాలి. ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు? ప్రతాప్ అని టైప్ చేయగానే ప్రతాప్కి మ్యాచ్ అయిన ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది కదా, కరెక్టా కదా? Yes. సో దట్ సేమ్ లాజిక్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే. నేను ఒక వేరియబుల్లోని వాల్యూ చూడాలంటే ఎలా చూడగలుగుతాను? ఎలా ప్రింట్ చేయగలుగుతాను? ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ని కాల్ చేయాలి. ఇక్కడ జస్ట్ కాల్ యువర్ వేరియబుల్ నేమ్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు ఈ వేరియబుల్ లోపల ఏ లోపల ఏమైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది నాకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, see here I got the output as 10. క్లియరా అందరూ? ప్రతి ఒక్కరు? Yes, sir. రైట్. నౌ store a person name and age in different variables and print the output as like this. Person name is whatever the name, okay, and age is whatever the age that we are going to give. So can we solve this problem now? So now what I want to do, store a person name and age. So tell me how many variables I want to create here? Two variables. So One is for person and one is for Age. 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 సో పర్సన్ ని ఇది నంబరా టెక్స్టా ఏంది? ఇది పర్సన్ నేమ్ అనేది Char. It's పర్సన్ నేమ్ text. టెక్స్ట్ కదా. ప్రతాప్ టెక్స్ట్, అరేక్య టెక్స్ట్, తుషారా టెక్స్ట్, మహాలక్ష్మి టెక్స్ట్, ఇవన్నీ టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి మనం? డబుల్ కోట్స్ లో ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సినో స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్రతాప్, కరెక్ట్? Yeah. ఓకే. ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 32. క్లియరా? సో టూ వేరియబుల్స్ వాడు చెప్పినట్టు చేసేసాం లేదా మనం? కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వాడు ఏమన్నాడు? ఈ విధంగా మెసేజ్ ప్రింట్ చేయమన్నాడు. కరెక్టా? మరి చూడాలి అందరూ. ఈ విధంగా మెసేజ్ ప్రింట్ చేయమన్నాడు. సో నో సీ అగైన్, మెసేజ్ అంటే మళ్ళీ స్ట్రింగే కదా. ఓకే. నో సీ పర్సన్ నేమ్ ఈస్, ఇక్కడ ఏం కావాలి నాకు? పర్సన్ నేమ్ అంటే వీడు ఏం చెప్పాడు? మనం ఏమైతే పర్సన్ నేమ్ ఇస్తామో ఆ పర్సన్ నేమ్ కావాలన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఈ టెక్స్ట్కి ఈ వేరియబుల్ని అటాచ్ చేయాలి. కరెక్టా? అవును కదా. ఎలా అటాచ్ చేయగలుగుతాను? ఇప్పుడు రెండు స్ట్రింగ్స్ని మనం కలపాలంటే,
రెండు టెక్స్ట్ని కలపాలంటే ప్లస్ అని యూజ్ చేయండి అమ్మా. ఏం యూజ్ చేస్తాం? ప్లస్ ప్లస్ యూజర్ నేమ్. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏమైతే నేమ్ ఇస్తానో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుద్ది నాకు. కరెక్టా? మళ్ళీ ప్లస్ మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు వాడు? ఈ విధంగా కావాలని చెప్పాడు కదా. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఏజ్ ఈస్ ప్లస్ అగైన్ ఏజ్. చూడండమ్మా, క్లియరా అందరూ? Sir, can we use in which place can we use char? Here we used for అమ్మా, the క్యారెక్టర్ name. సింగిల్ క్యారెక్టర్. నీ కీబోర్డ్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రతి కీ ఒక క్యారెక్టర్. Okay. Only Oh, one that is only character. for the single character Single we will character. use char. Mm. Okay. 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 Sir. ఓకే అమ్మ, చూడు క్లియరా? నా నేను ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ ఎలా ప్రింట్ చేయగలుగుతాను? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ మెసేజ్. ఇప్పుడు చూడు, రన్ చేసి చూడండి. చూడు ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ ప్రతాప్ అండ్ ఏజ్ ఈస్ 32. అమ్మా, క్లియరా? Yeah. Right? So with this we'll take a break and tomorrow we'll resume our session and we'll continue about variable and its types. Okay. అమ్మా, ఇది చేసేసేయండి. యా, చెప్పండి అమ్మా. స్ట్రింగ్ మెసేజ్ అని ఇచ్చారు కదా, ఈ మెసేజ్ అనేది వేరియబుల్లా ఏంటి అసలు? అంటే ఇక్కడ నీ పేరుని ఏదైనా ఇవ్వమ్మా, ఇక్కడ ఏదైనా ఇచ్చుకుని నీ ఇష్టం. You give anything without space. This is going to be called as your variable name. అంటే ఇది డిక్లేర్ చేయనక్కర్లేదా? ఇక్కడ అన్ని డిక్లేర్ చేశారు కదా. ఇక్కడ ఓకే 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 ఓకే, మై బ్యాడ్. సో నువ్వు 2 లైన్లు రాసే బదులు అన్ని కలిపి ఒకే లైన్ రాశాను నేను. నువ్వు సే సపోజ్ స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఒక్క నిమిషం ఉండము, నేను చెప్తాను. అడిగిన క్వశ్చన్ వ్యాలిడ్ క్వశ్చనే. ఒక్క నిమిషం. స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఇట్లా రాసే బదులు నేనేం చేశాను, ఇలా రాసే బదులు నేనేం చేశాను, 2 కలిపి ఒకే దాంట్లో రాసేసాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి ఒకే దాంట్లో రాస్తాను. 2 లైన్ రాయడం దేనికని చెప్పి ఒకే దాంట్లో రాశాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. ఓకే, సో మనం ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ వేలో విల్ బి రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ సింగిల్ లైన్, నాట్ ఇన్ డబల్ లైన్స్. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే, సో ఇంకా దీని గురించి మనం చాలా రూల్స్ మాట్లాడుకోవాలి. నేను చెప్తాను, 1 by 1 చూద్దాం. ఓకే, క్లియర్? అలాగే క్లియరా? ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది సార్. ఈ మెమరీ స్టోరేజ్ అంతా ఎలా జరిగిద్దో ఇందాక ఒకసారి చెప్పారు కదా, అది ఇంకొకసారి చెప్తారా? అంటే ఈ నేమ్స్ అన్ని వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి సి బ్లాక్ అంటే సి డ్రైవ్ లో అని చెప్పారు కదా, అది ఆ స్టోరేజ్ గురించి కొంచెం. చూడు, ఏం లేదు, నీ ఇప్పుడు నీ జావా ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది? సి డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే, అది మన మెయిన్ మెమరీ, అదే అనమాట మన ప్రాజెక్ట్కి. కరెక్టా? ఆ మెమరీలో మెయిన్ మెమరీలో మొత్తం నీకు ఇచ్చేది. ఓకే, నీకు ఏదైతే అవసరం ఉందో ఆ అవసరం తగ్గట్టుగా మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది అనమాట. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తావో, డేటా టైప్ చెప్పి నువ్వు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తావో, సో కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో నీకు ఒక ఎంటీ బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది, స్మాల్ బ్లాక్ని. దేంట్లో? మెయిన్ మెమరీలో ఒక చిన్న బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ బ్లాక్కి ఒక నేమ్ కావాలి. ఆ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నీ వేరియబుల్ నేమ్. నువ్వు ఇక్కడ ఏమైతే నేమ్ ఇచ్చావో అదే అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంది నేమ్? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ కదా, దట్ యూజర్ నేమ్ విల్ బి గెట్ స్టాంప్ హియర్. ఓకే, నాకు వాల్యూ కావాలి కదా, ఆ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది. క్లియరా? అలేఖ్య, క్లియరా? హలో, మరి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. కరెంట్ బిల్ అమ్మా. అమ్మా, అలేఖ్య ఏదో అడుగుతున్నాను నన్ను. చెప్పలేదు సార్ మధ్యలో, అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న కాడి నుంచి డేటా అంటే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతున్న కాడి నుంచి కట్ అయిపోయింది.
ఒక్క నిమిషం. సో ఇది నేను మెయిన్ బ్లాకా. ఈ బ్లాక్లో ఏమవుద్ది నీకు చిన్న ఎంటీ బ్లాక్ క్రియేట్ అవుద్ది, కరెక్టా? Yes. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో ఫర్ దిస్ బ్లాక్ ఎవ్రీ బ్లాక్కి నువ్వేమైతే క్రియేట్ చేస్తావో దానికి నేమ్ కావాలమ్మా. ఆ నేమ్ ఏమవుతుంది, నువ్వు ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తావో ఆ నేమ్ దీనికి ప్రింట్ అవుతుంది, కరెక్టా? Yes. ఈ బ్లాక్ లోపల వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా, ఆ వాల్యూ వచ్చేసి నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూ. Okay. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్ చేస్తావో, కాల్ చేసినప్పుడు దానికి అసోసియేటెడ్ బ్లాక్లో ఏమైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. Okay. ఓకేనా, క్లియరా? అండ్ ఈ మెసేజ్ కూడా అంటే వేరియబుల్ కిందే వచ్చిద్దా ఇప్పుడు? ఏదైనా సరే మాకు డేటా టైప్ ఇచ్చి పక్కన వేరియబుల్ ఇచ్చావంటే అది వేరియబులే. ఓకే. ఓకే, ఇవి రన్ టైంలో డైరెక్ట్గా మన మెయిన్ మెమరీ నుంచి తీసుకెళ్ళి Correct. ప్రింట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తావు ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఓకే. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా టైప్ సమ్ నేమ్ ఇచ్చామంటే అది వేరియబులే. ఓకే. డేటా టైప్ సమ్ నేమ్ ఇస్తే ఏదైనా సరే నేమ్ కానీ ఇస్తే అది వేరియబులే. అందరూ క్లియరా? Yeah. Yes, sir. Right? Yeah. Thank you, guys. I'll upload this video and you can go through and practice it. From tomorrow on, I'll start giving tasks to you guys. Okay, sir. Okay. Chalo, bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. Sir, చెప్పండమ్మా. ఏదో ఒక చిన్న డౌట్ సార్, బట్ రికార్డింగ్ ఆపేయచ్చు అనుకుంటా ఇది.